Right, guys, welcome to the VCI press conference. This is the very first inaugural tournament, which is the over 50s organized by the VCI in Chennai. We're thankful to Ravi Raman, who's our host in Chennai. With regards to the VCI or this tournament, is going to be a 40 over a side tournament, and we play with obviously 6 teams participating. We got 5 zones, which is your east, west, central, north, and south, as well as a team from overseas Indians, so which is Global Patriots. So 6 teams will be competing to win this game. This is the title, and basically what we said initially that the over 50s cricket, which started like in the Western world for some time. So England obviously had a history of 35-40 years where they have been playing 50 plus, 60 plus cricket and Ashes, whereas in India we haven't got a competitive structure. We haven't got any any organized competitive cricket. We have had like tournaments in isolation. People do play T20 or shorter versions of the cricket all around the country, but nothing at the national level. So this is the first effort or which we are making to get into this setting up this structure. The aim or the mission of Veterans Cricket India is that as the players age, they carry on enjoying the benefits of good health and they carry on playing competitive cricket. So that's our aim. And hopefully once this tournament is successful, then we can set the structure up, or we can reach those people who are not playing competitive cricket, who stop playing cricket at the age of 25, 30 for certain reasons. So it's to bring them back into the sport. The other tournament, the purpose of this tournament is to identify a set of players, say a pool of players of 40-45 players who can represent Veterans Cricket India in international tournaments. So the ones we have got already organized at the moment, we are participating in Marlborough Cup in July in England. So we will tour England in July. We will also play 3 ODIs other than the Marlborough Cup in England, one against West Indies, one against Wales, and one against England before the Marlborough Cup. Following that, we have got World Cup coming up, which is in 2023, March 2023, which is organized in Cape Town. So the pool of players who are selected from this tournament, we will be asking them, obviously, taking a 16 or 18 member squad for that tournament. So that's the plan over the next year or so. Ravi, you want to add anything? We are there are 15 matches, and we've got over 100 players coming in from all over India, and obviously the global Indians, and a lot of ex first class Ranji players also taking part of this tournament. So we want this to become an annual fixture. Create the interest, get people going, get people playing, and hopefully, like Virubai said, we have a pool of players that are representing India at the highest level in this age group. Yes, thank you. நாங்கள் ஒரு 3-4 இயர்ஸாக we've been trying to form ஒரு over 50s ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ தான் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபார்மேட் போட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது முடிஞ்ச உடனே எவ்ரி குவார்ட்டர் எவ்ரி 6 monthsக்கு அரௌண்ட் த கண்ட்ரி ரெகுலராக விளையாடிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்டர் ஜோனல் எவ்ரி 6 months வேறு இடத்துல விளையாடிட்டுருக்கோம். இப்போ சென்னையில் பண்ணுறோம், அப்புறம் நார்த்தில் போவோம், வெஸ்ட்டில் போவோம், ஈஸ்ட்டில் போவோம், சுற்றி வரும். அதே போல் வி வாண்ட் டு கிரியேட் அ பூல், ஒரு 50 பேர், ஒரு ஓவர் 50 50 பேர் பண்ண போகிறோம். இன் பேரலல் ஓவர் 60s கூட இருக்குது. ஓவர் 60s டோர்னமெண்ட்டு நிறைய இருக்குது. ஓவர் 60s ஆல்சோ இன்ஃபேக்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் 2022 இல்லை பிகினிங் 2023 ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது. அதுக்கு கூட வி ஆர் ஆல்சோ ஃபார்மிங் அ டீம் ஃபார் தட். அதுக்கும் வி வாண்ட் டு டேக் அ டீம், அங்கேயும் போயிட்டு விளையாடுறது தான் இருக்கும். ஸோ ஓவர் 50s, ஓவர் 60s, ஓவர் 70sங்கிறது ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, UK அதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி ஆக்டிவ். We are now trying to form an Indian team. We'll have a pool, not just 13-14 people, or 40-50 பேர் in each pool வச்சுட்டு we are trying to do that. Over the next 2-3 years, that is the plan for VCA. We are starting this over 50s tournament.
We are also, this group is over 50s. We are also doing over 60s tournament and over 70s in the future. This is our first tournament for VCI. We have been planning this for about a year, 2 years, but Corona now delayed it. Yeah. We were supposed to have it earlier, but because of Corona, everything got delayed. So in fact, we were supposed to have it in January. January விளையாடிட்டு இருக்கணும், பட் அந்த கொரோனா இன்னும் திரும்பி ப்ராப்ளம்னால திரும்பி போஸ்ட்போன் ஆகிட்டு மார்ச்சில் வச்சுருக்கோம். இந்த இது வச்சுட்டு வி வில் கோ அண்ட் ப்ளே மால்பரோன் யூகேல தான் அந்த டோர்னமெண்ட் மால்பரோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் யூஎஸில் இருக்குது, நியூசிலாண்டு இருக்குது, ஆஸ்திரேலியா இருக்குது. அங்கெல்லாம் வி வில் டேக் டீம்ஸ். அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு வில் சூஸ் அ வேர்ல்ட் கப் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இன் மார்ச் 2023. ஸோ அந்த மார்ச் 2023க்கு வேர்ல்ட் கப்புக்கு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த டீம் ஃபார்ம் பண்ணது எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா வி வில் ஹேவ் குட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸாக இருப்போம்னு பார்க்குறோம். வேற ஒன்று அதான் பார்க்குறோம். நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க? ஓகே, இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சவுத் ஜோனில் வி ஹேட் இன்டர்-ஸ்டேட்னா ஆக்சுவலி வி ஆர் சப்போஸ் டு ஹேவ் 4 ஸ்டேட் விளையாட்ருக்கணும். அதில் என்ன ஆச்சுன்னா கேரளாவில் வி ஹேட் இஷ்யூ பிகாஸ் டு பி ஃப்ராங்க் வித் என்னன்னா திஸ் இஸ் அ 45 ஓவர் கேம், 45 ஓவர் ஃபார்மேட். But they were not comfortable with 45. Actually, Kerala veterans are playing 20 over games. And so there was not enough time for us to sit and convince them. அவங்கள கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்தோம். இல்லை 20 overs தான் வருவோம், 40 வரமாட்டோன்ட்டாங்க. நான் இப்போதைக்கு விட்டுட்டோம். அப்போ கர்நாடகாலேருந்து there was a team, தமிழ்நாடுலேருந்து there was a team. ஒரு 3 கேம் we played against each other. But this is also கொஞ்சம் டெவலப்பிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற போல் எல்லாரும் கூட்டமாக கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ சேர்த்து வச்சு நீங்கள் 500 பேர் கூப்பிட்டா டீம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ ரைட்னா என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வி ஆர் டெவலப்பிங். இதுக்கப்புறம் எங்கள் பிளான் என்னென்னா வில் ஹேவ் அ லீக் சிஸ்டம். இப்போ தமிழ்நாடுல வி வாண்ட் ஹவ் ஓவர் 50s லீக். அதே போல் வேறு ஸ்டேட்லேயும் வில் ஹேவ் அ லீக் சிஸ்டம். ஸோ லீக் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா தென் வில் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் கமிங் இன் டு திஸ். இட் டேக் டைம். Over 3 to 5 years, we will do a good job. I think the other thing is because of the structure of league, like when people are traveling, right? If you go international, playing a 2020 tournament is not feasible for kind of effort that goes into it at this level. This is not so a lot of all the leagues in the world are all 40-45 over leagues. Because again we are organizing a big tournament, 15-20 people are coming from all over India, and then they only play 20 overs, they bowl 4 overs. We can't identify the pool that we need for future tournaments. Plus people also, we want to instill the habit of playing 40 over cricket. I think the way the cricket is played, especially the veterans cricket in Australia and England, it suits like over 50s, slightly slower pace than T20. It suits the age group, and it's been very, very successful. They have tried the shorter versions as well, but in this age group that's more successful and people tend to like it because most of the people in their days they actually played longer version of the cricket. Okay, so as Ravi said earlier that lots of people didn't know what to expect in the longer version of game. I think we have just made a start. So it was very difficult for us to look and find teams in each state. So we tried kind of a top-down approach that have a zonal tournament first, create the interest, and then we will be asking every state that you guys come up with the teams and we'll have within each zone we'll have state level tournaments. So the idea is to keep those players, bring them back to the ground so that they can carry on playing cricket. கிராமத்து சைட்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கிரிக்கெட் ஆடக்கூடிய. அது வரைக்கும் இன்னும் போகலைங்க. ஏன்னா ஐடியா இருக்குங்களா இப்போ தான் இல்லை பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் வெஸ்ட் ஜோனில் பார்த்தா கூட இப்போ சவுத் ஜோன் இது பண்ணியிருக்கிறோம். வெஸ்ட் ஜோனில் அவங்க தேர் ஓன் டோர்னமெண்ட் அவங்களும் ஏதோ பண்ணிவிட்டு அது வச்சுட்டு சூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. பட் நீங்கள் கேட்குற போல் இதுதான் பெஸ்ட்டு டீமாக கிடையாது. ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் தான் கூப்பிட்டுருக்குறோம். இங்கேருந்து ஒரு 20 பேர் தமிழ்நாட்டிலையும் விளையாடினாங்க, கர்நாடகாலையும் 20 பேர் விளையாடினாங்க. அது 2 மிக்ஸில் சேர்ந்து ஒரு 20 பேர் எடுத்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம லீக் ஆரம்பித்தோடனே தென் இட் பிகம் டிஃப்ரெண்ட். அந்த லீக்கில் ஒரு 10 டீம் இருக்கும். 10 டீம்னா ஈச் டீம் 20 பேர். அப்போ 200 பேர் விளையாடுவாங்க. அந்த 200லேருந்து 20 பேர் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற போல் கொஞ்சம் who was not regularly playing. இல்லை இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஆஸ் ஆஃப் நவ் எல்லா பிளேயரும் அவங்களுக்கு பே பண்ணி ஆகணும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பாஸ்ட் ரஞ்சி பிளேயர்ஸு, ஜோனல் பிளேயர்ஸ்லாம் எனக்கு எத்தனை பே பண்ணுவேன்னு கேட்குறாங்க. இதில் எப்படின்னா பட்ஜெட்டு நம்ம தான் பணம் தரணும். ஸோ திஸ் இஸ் பெய்ட் பை தி பிளேயர். இட் இஸ் நாட் someone is not going to sponsor you yet. அதுவும் we are working on seeing how we can get sponsors. இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியன் டீம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். We are looking at options of sponsorship, but it is not there yet. So கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆனால் தான் there will be organizations which are willing to part sponsor at least.
ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட் டைமே என்னென்ன இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஹவ் ஹெல்த் ஹியர் ஆல்சோ தமிழ்நாடு கர்நாடகாங்கிறது நாட் ஹை பட்ஜெட் பட் இட் யூ நீட் சம் ஃபண்டிங். ஸோ தட் இஸ் பீங் டன். ஸோ வி ஹவ் டு பே ஃபார் ourselves. அதுதான் பிரச்சனை. சார் இதில் இப்போ எல்லாமே வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸாகவே இருக்கீங்க. ஸோ கொடுக்குறது அந்த ஐடியாஸ் ஏதாவது You want to Do start you a have any cricket ideas academy? for your upcoming players, for the upcoming players? Right. Do you have any idea of coaching them in future? Right. Okay. I think the way within the over 50s cricket, most of the players are active coaches as well. The players who are like fit now, mostly are the players who are already active coaches. So once these coaches are going and representing their country at a highest level, the youngsters now, they can still see that, okay, my coach was a very good player in his younger age, but he's still competing at national level. So that itself is a motivation to the younger generation. And they can also see that, I remember like people retiring at the age of 24, 25, way back in 80s. It doesn't happen because of IPL and other reasons now. People carry on playing longer. But in our times, I have seen players retiring at 24, 25. You don't break into Ranji Trophy. People say, oh, that's the end of my career now. Let's do something else. But here now is an opportunity that you can still play competitive cricket at 52, 55. I mean, we got players in this tournament who are 60 plus, 63-year-old players who are fit and they are happy to face any challenge on the ground. So that's the beauty of this cricket. The standard is very high, right? If you actually see the international standard of over 50s cricket, over 60s, very, very high standard. I mean, you'll be surprised, you know. We won't say it ourselves, but when you actually hopefully see the tournament, Yeah. the standard is people are fit, people are playing it regularly. A lot of people, you know, playing league cricket, and it is the fastest growing segment in cricket outside of women's cricket. So the veterans cricket is the fastest growing in the world outside of women's cricket. The number of international tours that are happening currently, you know, people traveling all over the world playing international and national tournaments is just amazing. And we are just trying to capitalize on it. Like Ravi Bhai said, we don't have the funding. We want to look for funding. We're hoping we create the buzz. We are going to be telecasting these matches on the web this time, and hopefully the next time we'll actually have some television coverage as well. So there are a lot of opportunities for companies to be part of this journey along with us. Right? It's obviously the cause is very good. You know, as you get older, we want people to continue playing the healthy lifestyle, and also the opportunity to represent your team at the highest level. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஓவர் 50s அந்த கோச்சிங் ஆங்கிள் பார்க்கல. ஏன்னா கரண்ட்டு நல்லா விளையாடுறாங்க மாத்திரம் அப்படி வந்துட்டு போயிட்டுருக்கோம். ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குற போல இருக்கும், அவ்வளோதான். நீங்கள் கோச்சிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க கோச் பண்ணலாம். நீங்கள் 50+ கோச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த தான் அவங்க கேம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அது என்ன பண்ணுறோன்னா 50+ we give opportunity for them to play. So that we are giving a platform. ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிவிட்டு ஸோ வி ஆர் கோயிங் அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு போகல, நாங்கள் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஜோனல் இன்டர் ஸ்டேட் வச்சுட்டு ஜோனல் போயிட்டோம். ஆனால் இங்கேயும் ஆரம்பிக்க போகிறோம். லீக் போட்ட உடனே ஃப்ரம் த பாட்டம்லேருந்து வி வில் ஸ்டார்ட் பிரிங்கிங் மோர் அண்ட் மோர் பிளேயர்ஸ். லைக் ஹி செட் மோர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஷுட் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் கோச்சிங் ஆங்கிளில் பார்க்கல. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் 50க்கு அப்புறம் யார் கோச் பண்ணி யார் கேட்க போகிறோம் நம்மளை? உங்ககிட்ட நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இல்லையா? இல்லை, அது வந்து பேச்சில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது என்ன அந்த பேர் இல்லை, கிரிக்கெட் டேயில் விளையாடுவோம், அப்புறம் ஈவினிங் போய் எங்கேயா உட்காந்து சாப்பிடுவோம், ட்ரிங்க் பண்ணுவோம், எதாவது பண்ணுவோம், அப்போ பேசிப்போம். ஆனால் உங்களுக்கு கோச்சிங்னு ஒன்றும் திங்க் பண்ணல at this stage. சார், அதாவது இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் ரஞ்சி விளையாட பேர் பணம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே என்ன ரஞ்சி எல்லாம் வரும்போது தே பீன் பெய்ட். ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்களுக்கு தே வரிட் அபவுட் ஃபெயிலியர். ஏன்னா இது பாருங்களேன், ரஞ்சி விளையாடும்போது பெரிய ஆள் அது இதுன்றாங்க. இங்கே வந்து 2 கேம் ஃபெயில் பண்ணுன்னா அசிங்கம் ஆகிடும்ட்டு இது பயப்படுறாங்க. தே வரிட் அபவுட் கம்மிங் அண்ட் பிளேயிங் அண்ட் ஃபெயிலிங். அதனால் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ரெஃப்யூஸ் டு கம் அண்ட் பிளே. ஏன்னா 20-30 ரிட்டையர்ட். இப்போ போய் விளையாடி அசிங்கம் விளையாடினா பீப்புள் ஐல் பிகம் லாஃபிங் ஸ்டார். இமேஜ் கெட்டு போய்டும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ தட் இமேஜ் இஷ்யூ பிக் இஷ்யூ வி ஃபேஸ். இப்போ உங்கள் மேட்ச்சுக்கு நீங்கள் பிளேயர்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வரீங்க? எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் தான் கொண்டு வரோம். பீப்புள் வி நோ வி ஆர் பிரிங்கிங் தெம் இன். ஸோ இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு டீம் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு 35-40 பேர் எல்லாம் மெயின்லி பாஸ் ரஞ்சி பிளேயர்ஸ். ஏன்னா இன்னொன்று அட்லீஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு வி ஆர் லாட் ஆஃப் சோஷியல் கிரிக்கெட் கோயிங், சோஷியல் கிளப் கிரிக்கெட். ஸோ வி கீப் பிளேயிங் எவ்ரி வீக். ஸோ சேம் வே தே ஹவ் ஆல்சோ த லீக் சிஸ்டம், வேரியஸ் ஆஃப் வேஸ் ஆர் தேர் டு கெட் பீப்புள். ஸோ இது வச்சுட்டு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் பீப்புள் வி நோ, தெரிஞ்ச ஆட்கள் மாத்திரம் தான் கூப்பிட்டுக்கிறோம் இப்போதைக்கு. போக என்ன பண்ணுவோன்னா தெரிஞ்ச ஆளுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள். ஸோ ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு அது போல் தான் வி வில் எக்ஸ்பேண்ட்.
ஏன்னா இதில் இன்னொரு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா சம்டைம்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஸ்டார்ட் கம்மிங் இன். அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் இல்லாது. ஏன்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு ஹாவ் அ க்ளீன் கேம் rather than politics. So we are choosing people who are less problem for us. Sir, this academy, after your 50 years plus you're doing, are you planning to do anything for the upcoming children, like, you know, for you? On the stage, we have not yet come to the stage. We are not No, like coaching, like, you We know, are not- sharing no. your experience. We have not not teaching yet them- come to- teaching them the techniques. I understand we are not yet at that stage. First, we are trying to get our own team in place first. Because VCI, we want to pull a 50 players, right? Or 40, like you were saying, we want 40 or 50 players. We have not even reached that stage yet. Later on, once we are settled down, then we'll think of developing others and children and things like that. That also we will do. அதையும் போக பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த டயத்தில் we are more focusing on getting a pool of players for ourselves. That is our focus now. Sir, உங்க பேர் எல்லாமே சொல்லுங்க. என் பேர் ரவி ராமனுங்க. Virender Bumla. Saurabh Vahi.